Akkam jirtu nagaa keessaniif viidiyoo kana keessatti section 4.3 forces of friction mata duree sadaffaa boqonnaa afuraffaa humnoota rigataa isa jedhu ilaalla. When an object is in motion on a given rough surface, there is resistance to the motion of the object from the surface. Wanti tokko si'a qaama lassanamaa hin taane irra socho'u humni sochii kana mormu qaama kanarratti dalagaa. Wanti tokko dirra qaama biraarra yommuu birqabaan socho'u humna sochii kana mormee ittisutu jira. Such resistance is called force of friction and is denoted by F, lowercase f. Humni mormii yookiin ittisaa kun humna rigataa jedhama. Iddo bu'een isaatis qubee xiqqaa qubee faadha. Kanaaf wanti tokko dirra qaama biraarra yommuu birqabaan socho'u humni sochii kana mormee ittisutu jira. Humni mormii yookiin ittisaa kun humna rigataa jedhama. Iddo bu'een isaatis qubee faa xiqqoodha jechuudha. Forces of friction are very important in our everyday lives. Humni rigataa jireenya keenya guyyaa guyyaan gaggeessinu keessatti faayidaa guddaa qaba. Kanaaf jireenya keenya keessatti humni rigataa faayidaa guddaa qaba. They allow us to walk or run and are necessary for the motion of wheeled vehicles. Riganni miila keenyaa fi dachee jidduutti argamu tarkaanfannee akka deemnu nu gargaara. Kanaaf humni rigataa akka deemuu dandeenyuuf akkasumas akka fiiguu dandeenyuuf nu gargaara jechuudha. Gama biraatiin riganni gommaawwan konkolaataa fi dachee jidduu jiru konkolaataan akka socho'u yookiin ammoo dhaabbatu taasisa. Kanaaf humni rigataa qaamolee gommaan socho'an fakkeenyaaf kan akka konkolaataa akka socho'uu danda'aniif gargaara. Sochii isaaniitiif isaan gargaara. Why do vehicles easily get stuck in a mud? Figure 4.8. Konkolaataawwan maaliif dhoqqee keessatti rakkatu? Akkuma fakkii 4.8 fakkii kanarraa mul'atutti konkolaataawwan dhoqqee keessatti qabamanii jiru. Dhoqqee keessatti rakkatanii jiru. Maaliif dhoqqee keessatti rakkatu? Maaliif socho'u? Dhoqqee keessaa ba'uu dadhabu. Kanaaf konkolaataawwan dhoqqeetti kan rakkataniif sababa riganni dhoqqee fi gommaa jidduu jiru salphaa ta'eef yookiin ammoo xiqqaa ta'eef jechuudha. We classify friction forces into two main types. They are static friction and kinetic friction. Humnoota rigataa akaakuuwwan gurguddoo lamatti qoonna. Isaanis rigata dhaabbataa static friction kan jennuu fi akkasumas ammoo rigata sochii kinetic friction kan jennuuni jechuudha. Humnoota rigataa akaakuuwwan gurguddoo lamatti qoonnaa. Isaanis rigata dhaabbataa fi rigata sochiiti. Static friction rigata dhaabbataa, kinetic friction rigata sochii, rigata iddoowwan gurguddoo lamaan kanatti qoonnaa jechuudha. Definition hiikoo static friction rigata dhaabbataa. Static friction is a kind of friction that exists between two surfaces in contact when one body tends to slide over the other without moving. Humni rigata dhaabbataa akaakuu rigataa ta'ee humna qaamota lama qaamaan wal tuqan kan qaamni tokko qaama isa biraarra socho'uuf yaalu garuu hin socho'in jidduu jirudha. Kanaaf humni rigata dhaabbataa akaakuu rigataa ta'ee humna qaamota lama jidduu jirudha. Humna qaamota wal tuqan lama jidduu jirudha. Qaamonni wal tuqan kun qaamni tokko isa biraarra yommuu socho'uuf yaalu humna jidduu jirudha jechuudha. Garuu ammoo hanga hin socho'initti. It requires large forces to overcome this friction. Humna rigataa kanarra ooluudhaan qaamicha sochii jalqabsiisuuf humna guddaa barbaachisa. Kanaaf static frictionin yookiin riganni dhaabbataan qaamota jidduu jiru guddaadha jechuudha. Kinetic friction rigata sochii. Kinetic friction is the friction between two contacting surfaces when one of them slides over the other or when one body rolls over the other. Kinetic friction yookiin ammoo rigata sochii kan jennuun kun rigata dirroota wal tuqan si'a inni tokko isa biraarra mucucaatu yookiin ammoo konkolaatu lama jidduu jirudha. Rigata dirroota wal tuqan si'a inni tokko isa biraarra mucucaatu yookiin ammoo konkolaatu lama jidduu jirudha. Kanaaf dirroota wal tuqan kan walirra socho'an jidduu riganni jiru rigata sochiitii jechuudha.
Humni rigata sochii humna wanti tokko dirra qaama biraarra yemmuu mucucaatu yookiin ammoo yemmuu konkolaatu dalageeffamu ta'ee sochii irra jiraachuu wantichaa kan mormuudha. Its effect on motion is less than that of the static friction. Humni wantichi sochii erga jalqabeen booda sochii akka itti fufu gochuuf barbaachisu guddaa miti. Kunis riganni sochii rigata dhaabbataa irra xiqqaa ta'uu isaa agarsiisa. Qaama tokko sochii jalqabsiisuudhaaf humna guddaa nu barbaachisa. Garuu ammoo sochii isaa itti fufsiisuudhaaf humna xiqqaa nu barbaachisa jechuudha. Kun maal nu argisiisa? Riganni sochii rigata dhaabbataa irra xiqqaa ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. The magnitude of friction force depends on the value of the normal force and on the nature of the contacting surfaces. Hammi humna rigataa gatii yookiin ammoo hamma humna ijaajjoo fi haala uumama dirroota walirra socho'anii irratti hundaa'a. Kanaaf humni rigataa wantoota lamaan kana irratti hundaa'a. Innis humna ijaajjoo fi haala uumama dirroota wal tuqanii yookiin ammoo walirra socho'anii irratti hundaa'a jechuudha. In general, friction force is larger between rough surfaces than smooth surfaces. Walumaa galatti humni rigataa qaamota quqquuqinnaa fi daddabina qaban gidduutti guddaa yoo ta'u, qaamota lassanamoo ta'an gidduutti riganni jiru immoo xiqqaadha. Walumaa galatti humni rigataa qaamota quqquuqinnaa fi daddabina qaban gidduutti guddaa yoo ta'u, qaamota lassanamoo ta'an gidduutti riganni uumamu xiqqaadha. Kanaaf qaamoleen walirra socho'an quqquuqinnaa fi daddabina yoo qabaatan humna rigataa guddaa qabaatu. Garuu ammoo qaamoleen walirra socho'an kun lassanamoo yoo kan ta'an taate gidduu isaaniitti riganni uumamu xiqqaa ta'a jechuudha. Qaamoleen quqquuqinnaa fi daddabina qaban si'a walirra socho'an qaamota lassanamoo walirra socho'an caalaa rigata guddaa qabu. The force of friction is directly proportional to the normal force. Humni rigataa hariiroo kallattii humna ijaajjoo wajjin qaba. Kana jechuun humni ijaajjoo yookiin ulfaatinni qaama tokkoo yoo kan dabalu ta'e rigannis ni dabalaa jechuudha. Figure 4.9 Frictional force opposing motion. Fakkiin 4.9 isa kana argisiisa. Frictional forcein yookiin ammoo humni rigataa kallattii sochii kanaan faallaa isaatii jechuudha. Kallattiin sochii qaamichaa direction of motion kallattii kanatti, kallattiin humna rigataa ammoo kallattii faallaa isaatitti jechuudha. Inni kun normal forceidha. Normal force. Inni kun normal force agarsiisa. Normal forcein qaama dirra diriiraa irra jiruuf ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa. Weight is equal to mass times gravity. Kanaaf normal forcein ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa. Yoo maal ta'e yoo qaamichi dirra diriiraa irra jiraateedha jechuudha. Dirri qaamni kun yookiin ammoo sanduuqni kun irra jiru dirra diriiraadha jechuudha. Kanaaf dirra diriiraa gaafa ta'u normal forcein ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa jechuudha. Kanaaf normal forcein ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa jechuudha. Relationship between static friction and kinetic friction. Hariiroo jidduu humna rigata dhaabbataa fi humna rigataa sochii jidduu jiru. Inni kun static frictionidha. Humna rigata dhaabbataadha. Inni kun ammoo Fk'n humna rigata sochiitii jechuudha. Kinetic frictionii bakka bu'a. Fakkii isa kana yoo kan laallu taate, if Fs is static friction and Fk is kinetic friction, static friction is greater than kinetic friction. Fs is greater than Fk. Fs kun static friction yookiin ammoo rigata dhaabbataa yoo ta'e, akkasumas Fk'n kinetic friction rigata sochii yoo kan ta'u taate, static friction is greater than kinetic friction. Riganni dhaabbataan irra guddaa rigata sochiitii jechuudha. If Fs is static friction and Fk is kinetic friction, static friction is greater than kinetic friction. Fs is greater than Fk. Yoo Fs kun static frictionii humna rigata dhaabbataa fi akkasumas Fk kun kinetic friction humna rigata sochii ta'e, static friction is greater than kinetic friction. Humni rigata dhaabbataa humna rigata sochii ni caala.
humni rigata dhaabbataa humna rigata sochiitti olii jechuudha. Kanaaf Fs is greater than Fk. Humni rigata dhaabbataa irra guddaa humna rigata sochiiti. Fakkiin kun kan argisiisu the box is at rest. Sanduuqni kun boqonnaa irra jira. Normal forcein ulfaatina isaa wajjin walqixa weeytaa jechuudha. Kallattii kanaan pulling force humna harkisaa irratti dalageeffamaa jechuudha. Si'a humni harkisaa kallattii kanaan dalagaa'u humni rigataa ammoo kallattii kanaan dalaga'aa jechuudha. Inni kun static frictionidha. Humna rigata dhaabbataatii jechuudha. Static frictionidha. Qaamichi socho'aa hin jiru garuu ammoo socho'uuf yaalii taasisaa si'a jirutti jechuudha. Inni kun ammoo moving qaamichi socho'aa jira jechuudha. Normal forcein ulfaatina qaamichaa wajjin walqixa qaamichi dirra diriiraa ta'e. Qaamichi dirra diriiraa ta'e irra waan jiruuf jechuudha. Normal forcii fi ulfaatinni qaamichaa walqixa. Humni irratti dalagaa'u pulling force. Kallattii kanatti humni irratti dalaga'a. Kallattii kanaan ammoo humni rigataa ni dalaga'a jechuudha. Inni kun kinetic frictionidha. Qaamichi sochii irra jira. Humni rigata sochii kallattii kanaan dalaga'a jechuudha. Isaan kanneen wal bira qabneetiin yoo kan laalu taate static friction forcein kun irra guddaa kinetic friction forceidha jechuudha. Humni rigata dhaabbataa humni rigata sochiitii oli ni caalaa jechuudha. Both static friction and the kinetic friction increases as the weight of the sliding body increases. Si'a ulfaatinni qaamichaa humni ijaajjoo dabalu humni rigataa dhaabbataa fi humni rigata sochiitis ni dabala. Si'a ulfaatinni qaamichaa yookiin qaama wanta socho'u sanii dabalu humni rigataa dhaabbataa fi humni rigata sochiitis ni dabala. Kana jechuun ulfaatinni qaamichaa hariiroo kallattii humna rigata dhaabbataa fi akkasumas ammoo hariiroo kallattii humna rigata sochii wajjin qabaa jechuudha. Ulfaatinni qaamichaa yookiin ammoo humni ijaajjoo si'a dabalu humni rigataa dhaabbataas ni dabala akkasumas humni rigataa kasochiitis ni dabala jechuudha. Further, the static frictional force is greater than the kinetic frictional force. Humni rigataa dhaabbataan humna rigataa sochii ni caala. Therefore, frictional force is proportional to the normal force. Mathematically, kanaaf humni rigataa hariiroo kallattii humna ijaajjoo wajjin qaba. Bifa herreegaatiin static frictional force is directly proportional to the normal force and kinetic frictional force is directly proportional to the normal force. Humni rigata dhaabbataa humna ijaajjoo wajjin hariiroo kallattii qaba. Akkasumas humni rigata sochii hariiroo kallattii humna ijaajjoo wajjin qabaa jechuudha. Or static frictional force is equal to coefficient of static friction times normal force and kinetic frictional force is equal to coefficient of kinetic friction times normal force. Humni rigata dhaabbataa walqixa ta'a. Coefficientii rigata dhaabbataa baay'isuu humna ijaajjoo ta'a. Akkasumas humni rigata sochii walqixa ta'a. Coefficientii rigata sochii baay'isuu humna ijaajjoo ta'a jechuudha. Inni kun qubee Giriikii mi'uudha. Coefficientii rigataati. Coefficientii rigata dhaabbataati. Mi'u S'n kun mi'u K'n kun ammootu coefficientii rigata sochiitii jechuudha. Where mu S is coefficient of static friction and mu K is coefficient of kinetic friction. Mu S kun coefficient of static friction yoo ta'e, coefficientii rigata dhaabbataa akkasumas inni kun ammootu mu K kun coefficient of kinetic friction. Coefficientii rigata sochii yoo kan ta'u taate jechuudha. Inni kun mi'uudha. Is a Greek letter read as mu. Inni kun qubee Giriikiiti. Mi'u jedhameetiin dubbifamaa jechuudha. The values of coefficient of static friction and coefficient of kinetic friction are positive and less than 1. Gatiin coefficientii rigata dhaabbataa fi gatiin coefficientii rigata sochii positivaa fi akkasumas ammoo tokkoo gadi. Since static frictional force is greater than kinetic frictional force, then coefficient of static friction is greater than coefficient of kinetic friction. Humni rigata dhaabbataa irra guddaa humna rigata sochiiti. Kanaaf
Koofishiyantiin rigata dhaabbataa irra guddaa koofishiyantii rigata sochii ta'a jechuudha. Fakkiin kun maal argisiisa? Pulling force humna qaamicha irratti dalagaa'e pulling force kallattii kanatti ta'a jechuudha. Inni kun inni normal forceidha. Qaama diriiraa irra jiruuf humni ijaajjoo ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixaa jechuudha. Inni kun static frictionidha. Rigata dhaabbataadha jechuudha. Kallattii kanatti dalagaa. Example fakkeenya. Example 1. The coefficient of static friction between a block of wood and the floor is 0.2. The mass of the block is 20 kg. What is the static friction between the block and the level floor? Take gravity is equal to 9.8 meter per second square. Fakkeenya tokkoffaa koofishiyantiin rigata dhaabbataa bilookii mukaa fi dirra lafaa jidduu jiru 0.2 yoo ta'u hangi bilookichaa kiiloogiraama 20. Humni rigata dhaabbataa isa guddaan bilookii fi dirra lafaa jidduu jiru hammam ta'a? Guula harkisa dachee 9.8 meter per second square fayyadami. Given kennama coefficient of static friction coefficient rigata dhaabbataa 0.2 mass 20 kg hangi bilookii kiiloogiraama 20 required barbaadaman static friction rigata dhaabbataadha jechuudha. Static friction is equal to coefficient of static friction times normal force. Static frictionin yookiin ammoo riganni dhaabbataan wal qixa ta'a coefficientii rigata dhaabbataa baay'isu normal force yookiin ammoo humna ijaajjooti jechuudha. Kanaaf humni rigata dhaabbataa wal qixa ta'a coefficientii rigata dhaabbataa baay'isu humna ijaajjoo ta'a jechuudha. Kanaaf normal forcein argachuu qabnaa jechuudha. Asitti normal force barbaaduu qabnaa jalqabatti. Normal force is equal to weight qaamichi diriiraa irra waan jiruuf normal forcein yookiin humni ijaajjoo ulfaatina qaamichaa wajjin wal qixa. Kanaaf ulfaatinni qaamichaa mass times gravityidha. Hanga qaamichaa baay'isu guula harkisa dacheeti jechuudha. Hangi qaamichaa kiiloogiraama 20 jechuudha. So normal force is equal to mass 20 kg times 9.8 Newton per kilogram gravity. Kanaaf humni ijaajjoo wal qixa ta'a hanga qaamichaa kiiloogiraama 20 baay'isu guula harkisa dachee 9.8 Newton per kilograama jechuudha. Kiloogiraamni kiloogiraamaan badaa 9.8 20 si'a baay'isnu yookiin 20 9.8 si'a baay'isnu 196 ta'a jechuudha. 196 niwutonii ta'a jechuudha. Asii kiloogiraamni kiloogiraamaan badaa jechuudha. Amma maal argannee jirra? Normal force argannee jirra jechuudha. Normal force bakka isa kana argannee jirra jechuudha. Coefficientii rigata dhaabbataa ni qabna. Innis 0.2 jechuudha. Kanaaf static friction humni rigata dhaabbataa wal qixa ta'a. Coefficientii rigata dhaabbataa 0.2 baay'isu humna ijaajjoo normal force 196 niwutonii ta'a jechuudha. 0.2 baay'isu 196 39.2 niwutonii ta'a jechuudha. Example 2 fakkeenya lammaffaa the force of static friction between a body of mass 50 kg and a horizontal floor is measured to be 103 Newton. What is the coefficient of static friction between the body and the table? Humni rigataa dhaabbataan qaama hanga kiiloogiraama 50 qabuu fi dirra minjaalaa dalga diriire gidduutti dalageeffame niwutonii 103 ta'ee safarameera. Coefficientiin dirra minjaalichaa fi qaamichaa jidduu jiru meeqadha? Given kennama force of static friction 103 Newton humni rigata dhaabbataa niwutonii 103 mass 50 kg hangi qaamichaa kiloogiraama 50 jechuudha. Required barbaadaman coefficient of static friction coefficientii rigata dhaabbataati jechuudha. Solution furmaata since normal force is equal to mass times gravity humni ijaajjoo hanga baay'isu
guulaa wajjin walqixaa, humni ijaajjoo ulfaatina qaamichaa wajjin walqixaa jechuudha. Sababni isaa qaamichi dirra dalga diriire irra waan jiruufi jechuudha. Si'a qaamni tokko dirra dalga diriire irra taa'u normal forcein yookiin ammoo humni ijaajjoo inni qabu ulfaatina qaamichaa wajjin walqixa ta'a jechuudha. Kanaaf normal force is equal to mass times gravity ta'a. Mass of the object 50 kg times gravity 9.8 Newton per kilogram. So 50 times 9.8, it gives 490. We cancel out kilogram by kilogram and we have only Newton. So our normal force is 490 Newton. Kanaaf humni ijaajjoo nuti argannu Newtonii 490. Kanatti aansuudhaan coefficient of static friction barbaannaa jechuudha. Coefficient of static friction is equal to force of static friction divided by normal force. Thus, coefficient of static friction is equal to force of static friction divided by normal force. Force of static friction is equal to 103 Newton divided by normal force is equal with 490 Newton. Kanaaf coefficientiin rigata dhaabbataa walqixa tahaa. Humna rigata dhaabbataa 300 Newtonii yeroo humna ijaajjoo 490 Newtonii ta'a jechuudha. Asii Newtoniidhaan badaa jechuudha. 300 490 si'a hirru 0.21 0.21 argannaa jechuudha. Inni kun gatii yookiin ammoo hamma coefficient of static frictioniiti. Gatii coefficient rigata dhaabbataati jechuudha. Note coefficient of friction or coefficient of static friction is unitless. Hubadhu coefficient rigataa unity hin qabu. Coefficient rigata dhaabbataati as keessatti unity hin qabu. Newtoniidhaan badee unity hin qabu jechuudha. Kanaaf 0.21 ta'a jechuudha.